Hi, Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So, ang topic natin ngayon ay kung paano mag-send ng pera from Shopee wallet to Gcash. Okay, so yung ginawa natin dati is Gcash to Shopee wallet. So, ngayon, kabaliktaran, Shopee wallet to Gcash account. Okay, so check natin yung Gcash natin. So, ayan, meron tayong 38.76 pesos. So, transfer natin yung ating pera sa Shopee. Ayan, open lang natin yung Shopee application natin. Okay, so wait lang natin. So, dito tayo sa wallet natin. Ayan. Tap lang natin yung wallet natin. Okay, so ayan. As you can see, meron tayong 465 pesos. So, i-transfer natin ngayon sa ating Gcash account. So, dito tayo sa send money. Okay, so other e-wallets. Select natin yan. Okay, so ayan. As you can see, meron tayong Gcash account dito. So, itap lang natin yan. Okay. So, kung wala, dito tayo sa transfer a new wallet. So, pwede natin i-search dito yung ating Gcash account. So, ito yung e-wallets na pwede natin i-select. So, ayan. So, since meron na doon, so, itap lang natin yan. And then, ilagay natin yung amount. So, 465. Okay, so, meron siyang admin fee na 15 pesos. So, 440 ang i-send natin. Okay? So, ayan. Try natin 450. Okay, so 450. Then next. Okay, so send now. Biometric. Okay, so ayan. Na-send na natin ngayon yung ating pera dun sa ating Gcash account. So, Shopee wallet or Shopee Pay to Gcash account. So, check natin kung dumating yung 465 or yung 450 pesos sa ating Gcash account. So, reload lang natin. Okay, so ayan, as you can see, naging 488.76 pesos na siya. So, check natin dito sa transaction. Okay, so ayan, cash in from Shopee Pay plus 450 pesos. Okay, so dumating na siya sa ating Gcash account. So, ganun lang kadali if ever na gusto natin mag-transfer ng pera from Shopee Pay to Gcash account. Okay? So, again, sana nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching. And don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.